મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે, એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી. મયુરેશ, અત્યારે એક બાઉન્સ ચોક્કસ જોવા મળી રહ્યું છે, પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાની સલાહ આપ કેટલી આપશો? અને ખાસ કરીને મિડકેપે જે બાઉન્સ દેખાડ્યો છે, કોઈ કાઉન્ટર પસંદ છે? Nitisha, મારા હિસાબે I think જે માર્કેટ છે કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. પ્રોબ્લી I think we might just continue at least for the next few weeks. પણ મારા હિસાબે I think જેવી રીતે એક અર્નિંગ્સની એક્સપેક્ટેશન છે માર્કેટની, second half should be relatively better starting Q3. Q4 will be relatively better even on a year-on-year basis. તો ક્યાં ના ક્યાં I think જે અર્નિંગ્સનું આઉટલુક છે માર્કેટ માટે, જેના આધાર પર માર્કેટનું રી-રેટિંગ થશે, એના કારણે I think માર્કેટ્સ આર ઇન અ સ્વીટ સ્પોટ. લિક્વિડિટી અગેન ઇઝ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ. અને યસ I think જે ઓવરહેંગ છે માર્કેટ્સને જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ માટે છે. I think શું નેક્સ્ટ મૂવ કરશે નોર્થ કોરિયા, nobody is really sure. But with the sanctions and with the statements coming out of the BRICS meet, જેવી રીતે રશિયન પ્રેસિડેન્ટના પણ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા to probably show restraint and come out at a diplomatic solution. If that probably works over the next few days and weeks, મારા હિસાબે I think the liquidity flow through to the markets will continue. મારા હિસાબે markets might consolidate, but longer term I think I'm definitely remaining very very positive Indian markets super. Mid-cap I think yes, I've been always stating that it has to be a bottom-up approach. So mid-cap cement, specifically તમે જોશો કે આજે Ramco cement has shown a good move, KK cement, but yeah, I think there is still a lot of steep left over the next 3 years. Input costs વધી ગયા છે, but I think the kind of utilization levels that can improve over the next few quarters, એના કારણે I think જે realization growth આવશે અને એના કારણે જે volume growth આવશે, I think that can be significant to offset these effects. So I think mid-cap cement is one pocket that I probably like. Fertilizers is one space that I'm extremely bullish about over the next 2 to 3 years. ક્યાં ના ક્યાં I think જેવી રીતે DBT rollout થશે from 1st April, એના કારણે significant improvements આવશે balance sheet ઉપર, subsidy payouts થશે government side see, which will clear a lot of dues to fertilizer companies. Inventory levels પૂરી industry માટે I think ઓછા થઈ ગયા છે. તો ક્યાં ના ક્યાં I think with the kind of import parity pricing, I think domestic prices also are at very reasonable levels. એના કારણે I think the kind of consumption that one expects in terms of volume growth for self-produced fertilizers along with I think value additions to I think crop protection and other schemes should probably have margin addition and accretion fertilizer companies માટે. તો Coromandel International is something that is still pretty on declines. And I think in terms of the overall mid-cap space, I think music broadcast is something that I remain extremely bullish about. The kind of market leadership position the company પાસે છે આજની તારીખમાં, I think that can only continue and strengthen going forward. Cash rich balance sheet છે through IPO proceeds that it has received. અને જેટલી leverage મળશે by opening new stations as it has migrated to phase 3, I think ઘણું બધું વધુ accretion થશે earnings ઉપર. So I think you have to have a stock specific options. Declines પર લેવું જોઈએ અને I think staggered way માં લેવું જોઈએ in the next few weeks. But I remain extremely positive markets ઉપર with the medium to long term. ખાસ સ્ટોક્સ મારા ધ્યાનમાં અત્યારે આવી રહ્યું છે ક્વોલિટીનું છે, જે રીતે એક પહેલા મોટો ઘટાડો અને ત્યારબાદ એટલી જ મોટી રિકવરી, ખાસા એવા વોલ્યુમ સાથે આજના દિવસે અહીંયા એક ટ્રેડ બન્યો છે. મયુરેશજી, કઈ રીતે ફંડામેન્ટલી મૂલવો છો ક્વોલિટીના સ્ટોક્સને? અમારી પાસે કવરેજ નથી, પણ લાર્જલી I think જે પણ મૂવ થયેલી I think it was based on some baseless allegations or rumors. તો ક્યાં ના ક્યાં તમે જે આજે રિએક્શન જોવા મળી છે, I think it is more to do with respite that I think the market is getting or the street is getting. But unfortunately આ સ્ટોક કવરેજમાં નથી. આ સિવાય અહીંયા જે મિડ સાઇઝના કાઉન્ટર્સની ચર્ચા થઈ હતી, એમાં બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ પણ આજે આપણે ફોકસમાં રહેતા જોયા છે. એની વાત કરીએ તેમાં ટુરિઝમ સેગમેન્ટમાંથી મેજર મૂવ રહી છે. મયુરેશ, આપનો વાત અહીંયા શું બની રહ્યો છે? IFCI અને આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો ટુરિઝમ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન મૂવમાં રહ્યા છે. થોમસ કુક તરફથી પણ આપણે એક સારી અપમૂવ આજે જોઈ રહ્યા છે. આ સેગમેન્ટ ઉપર આપનો કોઈ વ્યૂ, આ સ્ટોક્સમાં જે ન્યૂઝ દેખાઈ રહ્યા છે એના ઉપર કોઈ મત બનશે આપનો? Vikram, I think જે પણ I think stocks માં reaction તમારે જોવા મળી છે, I think it's more to do with the kind of news revolving around the stocks. પણ તમે generally I think tourism industry ને જોશો તો I think there is two variants to it. I think inbound arrivals કેટલા હોય in terms of foreigners coming into India અને outbound travelers કેટલા હોય. Now in both these aspects, જ્યાં outbound travelers છે, I think they have seen a significant accretion that has been happening over the past few years. ઘણા બધા I think Indian travelers are probably using the tourism mode in terms of packages to probably
probably move around the world. And in Canada, I think the ancillary requirements in terms of exchange requirements, so on and so forth, are also probably sufficed by a lot of operators that are probably in the organized space, tourism industry. The inbound travelers, I think you've seen decent amount of aggregation happening. And in Canada, it is also value accretive for the economy as a whole, because I think it also aids in terms of foreign earnings that can come through from the tourists that are coming into the country. So Canada, I think one really has to be constructive in terms of how players are stacked up at this point of time. I think Cox and Kings is something that can be a valuable, viable play if you're a genuine long-term investor. Canada, I think jetli पण stickiness होती in terms of reported numbers. In Mayuresh the bed addition or related to their debt reduction plans. Canada, I think the management is very, very focused on both these aspects. And in the third leg in terms of shutting down unviable businesses, I think the company is also probably trying to do that. I think debt will reduce at a fast clip. But the plan to reduce debt or deleverage balance sheet is very much on the table, and it's everything constrained way capacity addition types, specifically in terms of bed addition of the minor portfolio. I think international leisure business should also do well. So I think if you're a genuine long-term investor with a 3-4 year view, our stock can be something that can be played out within this entire travel/tourism space. ત્યારે આજના દિવસે ફોકસમાં રહ્યો છે રિલાયન્સ કેપિટલનો કાઉન્ટર જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે હવે 750 ઉપર ટ્રેડ કરતો જોવા મળ્યો છે 680 ની આસપાસ ફરી પાછો લિસ્ટ થયો હતો જે રીતે હવે હોમ ફાઇનાન્સ કારોબાર અલગ થતો જોવા મળ્યો છે મયુરેશજી કઈ રીતે મૂલવો છો આગળ હવે અહીંયા ખરીદારીની તક શોધવી જોઈએ नहीं मारे हिसाब आई थिंक ईशाजी તમે જોશો તો आई थिंक જે સ્ટોકમાં મૂવમેન્ટ જોવા મળેલી आई थिंक इट वाज क्वाइट सिग्निफिकंट इन एंटिसिपेशन ऑफ ऑल these events probably culminating क्या ना क्या आई थिंक જે એક્સપેક્ટેશન હતી માર્કેટની અને જે રીતે મેનેજમેન્ટ પણ કહેતી હતી in terms of listing its home finance arm, general insurance arm, I think a lot of positives are probably built into it. હવે તમે valuations ની એક સરખામણી કરશો probably for home finance business, I think it really depends at this point of time कि જે AUM છે 13,000 odd crores નું it has been growing at a very fast clip till this point of time. Disbursements વધારે strong હતા. You've probably seen that getting reflected in the NII growth for the standalone home finance business. Asset quality pressures have still not got played out. GNPs were still at 0.8%. Similar પ્રયત્નમાં I think general insurance પણ કારોબાર જે છે Reliance Capital માટે that has been growing at a very fast clip except the GNPA part because of some legacy issues which stood at 4.1%. AUM has always remained extremely strong for the mutual fund business. So general insurance part I think 17,000 odd crores AUM share. Life insurance part is 17,000 share, and that is probably a little bit struggling at this point of time. But key parameters are probably still very, very intact. The persistency ratio, that is at 66%. The traditional policies, which I think that stands at 76%. So, I think positives stock market, either in terms of value unlocking through the home finance which got listed today, or the general insurance arm. But I think get to risk reward our level because the stock has already got run up significantly. I think one really needs to identify that. So, I think the kind of return that the stock has given over the past few months, our performance I think cannot be repeated in the next 6 months to a year. So investors probably have to take cognizance of this fact. આગળ ચર્ચા કરીશું મયુરેશ જોશી અને વિશ્વેશ ચૌહાણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને માર્કેટનો મોમેન્ટમ જે પ્રકાર આપણે અહીંયા પકડાતું જોઈ રહ્યા છે 9960 ના સ્તર હવે આપણને નિફ્ટીમાં આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને 18% મજબૂતી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેના ફ્રન્ટ ઉપરથી જોઈ રહ્યા છે ખાસ કરીને ટ્રેન્ડ જે માર્કેટનો આપણને ચેન્જ થતો દેખાઈ રહ્યો છે એમાં સિલેક્ટિવ કાઉન્ટર્સ તરફથી વધારે સારો મૂવ છે જેમાં આજે સેક્ટર સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો સિમેન્ટ સ્પેસ રહી છે કે જે આપણે જે મહારાષ્ટ્રની અંદર અને ઓવરઓલ જે સિમેન્ટની કિંમતોના ભાવનો વધારો કર્યો છે એની ઇમ્પેક્ટ પોઝિટિવ દેખાઈ રહી છે મયુરેશ આપણે જોઈએ તો સ્ટોક્સ થોડા વોલેટાઇલ અત્યારે મોમેન્ટમ પ્લે કરતા દેખાઈ રહ્યા છે પણ જે રીતના સિમેન્ટની કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે એને ધ્યાનમાં રાખતા હવે આ સ્ટોક્સ ઉપર આપનો મત શું બની રહ્યો છે અલ્ટ્રાટેક એસીસી અંબુજા સિમેન્ટ ક્યાં ખરીદદારી કરી શકાય नहीं જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો आई थिंक જેવી રીતે રિઝલ્ટ્સ આવેલા સિમેન્ટ કંપનીઓ માટે आई थिंक રિઝલ્ટ્સ વર વેરી વેરી એન્કરેજિંગ અને आई थिंक ધ રિઝલ્ટ્સ વર ઇન ડ્યુ કોગ્નિઝન્સ ઓફ ધ ફેક્ટ કે જે રો મટીરિયલ પ્રાઇસમાં ઇન્ક્રીઝ જોવા મળેલું સ્પેસિફિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ પેટકોક એના કારણે आई थिंक देयर वाज अ सिग्निफिकंट अमाउंट ऑफ मार्जिन प्रेशर પણ आई थिंक द સિમેન્ટ કંપનીઝ ગેવ અ વેરી ડિસન્ટ પરફોર્મન્સ ઇવન ધીસ ટાઈમ અરાઉન્ડ ધ માર્જિન્સ ઓલ્સો સરપ્રાઇઝડ ફોર ધ બેટર બીજી વસ્તુ आई थिंक विथ जीएसटी इम्प्लिमेंटेशन અને જેવી રીતે आई थिंक વેરહાઉસિંગ ઓછું થઈ જશે મારા હિસાબે आई थिंक द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स and the movement of transport is going to be very, very seamless over the next few quarters as things become
become even more seamless with the e-way bills getting introduced. So I think there is going to be a huge amount of cost saving happening even on the transportation part. And એના કારણે જે freight costs હોય એમાં પણ I think થોડી stability જોવા મળશે for cement companies. ઘણી બધી cement companies ને I think જે in-house power છે, I think they're probably using captive power or building in their own resources. And એના કારણે I think there is some stability happening on that front. So I think raw material stroke freight and power front પર there should be stability happening. At the same time, જેવી રીતે I think government push through છે in terms of affordable housing, infrastructure development. I think that also will give a huge leg up in terms of volume activity. જેવી રીતે volume activity વધશે, I think the utilization level છે industry માટે 75, that should also improve. So yes, I think UltraTech ઉપર હું optimistic રહીશ. I think it's a clear role from our side and a disclaimer. We hold this stock in our PMS funds. આ સિવાય બીજું એક સેગમેન્ટ આપણે આજે જોઈએ કે જ્યાં આપણને થોડું એક મોમેન્ટમ બિલ્ટઅપ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એજીસ લોજિસ્ટિકના Q1ના જે આંકડાઓ આવતા દેખાયા છે એ પછી આ સ્ટોકની અંદર આપણે જોઈએ તો આવકના ફ્રન્ટ ઉપરથી માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર થોડો આપણને ઘટાડો દેખાયો છે, પણ નફો અને આવકના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને વધારો દેખાયો છે. એબિટના ફ્રન્ટ ઉપરથી પણ જોઈએ તો ત્યાંથી પણ વધારો થતો જોવા મળ્યો છે. અહીંયા આપણો એજીસની અંદર જે પ્રકારે એક મોમેન્ટમ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, માફ કરશો, અહીંયા માર્જિન સામાન્ય વધતા દેખાઈ રહ્યા છે. 6.5%ની આસપાસ જ માર્જિન છે, પણ 6.4% હતા યર બેઝ પર, ત્યાંથી વધીને 6.5% ઉપર આવતા દેખાયા છે. તો ઓવરઓલ એજીસના પરિણામ બાદ સ્ટોકે આપણને થોડી એક મોમેન્ટમ પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર દેખાડીને હવે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા 3%નો ઘટાડો પણ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. શું ધ્યાન રાખી શકાય? મયુરેશ, કોઈ વ્યૂ બને છે આપનો અહીંયા એજીસ લોજિસ્ટિક ઉપર? એજીસ સ્પેસિફિકલી ટ્રેક કરતો નથી વિક્રમભાઈ, પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે હું પહેલા કહેતો હતો ફોર સિમેન્ટ કંપની, આઈ થિંક સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ પ્રોબ્લી ગેટ્સ પુશ થ્રુ લોજિસ્ટિક પ્લેસ માટે. આઈ થિંક જેટલી ઓછી થાય એની ઇન ટર્મ્સ ઓફ વેર હાઉસિંગ અને જેટલી આઈ થિંક ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે આઈ થિંક એક સીમલેસ એક્સપિરિયન્સ થાય, મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ કાઇન્ડ ઓફ કોસ્ટ દેટ દે પ્રોબ્લી સેવ ઇઝ ઓલ્સો એઝ સિમિલર ટુ સિમેન્ટ કંપનીઝ. ટેકનિકલ બોલાય ને એસી ચાલુ નહીં. મારા હિસાબે તો મારા હિસાબે આઈ થિંક logistic companies also should mirror the kind of GDP growth જે આપણું I think economy can witness over the next few years. તો ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન મારો એક ટોપિક હતું, ઇટ્સ પ્રોબ્લી સિગ્નિફિકન્ટલી, પણ ત્યાં એક હોલ્ડ રેટિંગ મારી હજી પણ યથાવત છે. પણ આઈ થિંક એ કમ્પ્લીટ પ્લે માટે આઈ થિંક નવકાર કોર્પોરેશન ઇઝ અંડર પરફોર્મ. મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર માઇટ બી a little bit weak for the company on Q3 as well. But large part from Q4 I think the development should start showing down in numbers. અને ક્યાં ને ક્યાં જેવી રીતે એક વાપીમાં ICD ડેવલપ કરી છે, the rail connectivity from there right up till the port, અને જેવી રીતે I think એક logistics arm છે specifically in terms of how they are catering to the South Gujarat activity and coastal Gujarat as well, along with I think the warehousing that they'll probably provide, which can have a significant value addition company માટે I think એક topic બની શકે logistics space માં at this point of time. બીજું એક સેગમેન્ટ આપણે જોઈએ મિડ સાઇઝનું કે જ્યાંથી આપણે એક આજે મોમેન્ટમ સારા એવા બિલ્ટઅપ થતા જોઈ રહ્યા છે. એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રિટેલ સેગમેન્ટના કાઉન્ટરનું બઝ કન્ટિન્યુઅસ યથાર્થ દેખાઈ રહ્યું છે. મયુરેશ, ખાસ કરીને એવન્યુ સુપરમાર્ટ જોઈએ કે ફ્યુચર રિટેલના આપણે ઓવરઓલ કાઉન્ટર્સ જોઈએ, આ બધા સ્ટોકની અંદર જે બઝ દેખાઈ રહ્યું છે, ફેક્ટરિંગ શું કરવું જોઈએ? કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈએ તો વેલ્યુએશન પણ હવે તો આ સ્ટોક્સની અંદર આપણને સ્ટ્રેચ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. Valuation is definitely stretched, and તમે જોશો કે આઈ થિંક જે બિઝનેસ મોડલ છે એવન્યુ સુપરમાર્કેટ્સનું, આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી વેરી યુનિક. જેવી રીતે સોર્સિંગ કરે છે, ધ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટોર્સ દેટ હેવ ઓપન્ડ ઓન ધેર ઓન, અને જેવી રીતે આઈ થિંક એક ટોપ લાઇન અને ઇબિટામાં ગ્રોથ કંપની આઈ થિંક મેન્ટેન કરી રહી છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી વેરી કમેન્ડેબલ. પણ આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ ડેફિનેટલી આર ઓવર ધ રૂફ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને સિમિલર બ્રેથમાં તમે કમ્પેર કરશો કે આઈ થિંક ધી અધર રિટેલ પ્લેયર્સ દેટ આર પ્રોબ્લી લિસ્ટેડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, ફ્યુચર ગ્રુપના હોય, ઓર એક્ઝામ્પલ ઇવન CSEના જે સ્પેન્સર છે, which is probably a part and that will get demerged over the next few weeks and months. Can I get that they're still struggling basically on the EBITDA front in terms of turnover, in terms of EBITDA per square feet. So I think one really has to take into cognizance I think kevi રીતે growth આવશે, and the growth is going to be very very gradual and sticky. કયા monthsમાં I think it's going to be extremely good, and કયા monthsમાં અને quarters going to be lumpy. Avenue Supermarkets has probably bucked the trend, કારણ કે જેવી રીતે performance આજ સુધી છે, I think they will continue that. But I think the stock price can probably just reflect it going higher as well. And again, I think there is a huge amount of premium in terms of lesser sellers and more buyers onto that.
તો યસ આઈ થિંક સ્પેસ માટે આઈ થિંક થોડું વેલ્યુએશન સ્ટ્રેચ થઈ ગયા છે. તો વન રિયલી હેઝ ટુ બી વેરી વેરી સિલેક્ટિવ આ સ્પેસમાં when you are probably trying to do a bottom up approach from long-term investing. ત્યારે મયુરેશ, તમે જોયું તો પેઇન્ટ સેગમેન્ટમાં અત્યારે એક સારી એવી તેજી જોઈ રહ્યા છે આપણે. તમે બોજર પેઇન્ટ પર નજર કરો તો ત્યાં પણ એક મહિનામાં એવા લગભગ 3.5% વધુનું રિટર્ન મળી ચૂક્યું છે. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છે ફેસ્ટિવલ સિઝન છે અને આવનાર ક્વાર્ટરથી એક અપેક્ષા છે કે સારા રિટર્ન મળી રહે. તમને કોઈ કાઉન્ટર ગમશે આમાંથી? સ્પેસ પર ઘણું પોઝિટિવ રહીશ કે આને ક્યાં તમે આઈ થિંક જે ડીસ્ટોકિંગ અને જીએસટી ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે તો that probably has got played out in terms of how the stocks have moved. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક in terms of few raw material prices except crude oil derivatives જે આઈ થિંક હાયર સાઇડ ઉપર આવેલા because of inflationary factors ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક that should also start stabilizing. અને ત્રીજી વસ્તુ આઈ થિંક as you rightfully said આઈ થિંક જે મોન્સૂન ઇફેક્ટ છે, જે ફેસ્ટિવ સિઝન ઇફેક્ટ છે, જે રીપેઇન્ટિંગ ડિમાન્ડને આપણે એક અપેક્ષા કરે છે to grow at least at 1.5 times the GDP growth. So can I think if one really assumes volume growth to be even around 10 or 11% for the better part of the next 1.5 year, I think a clear reflection once I think paint companies need I think realization super, and that will also trickle down because of the pricing effect that you will probably see because of the strong demand pull through that can come on cement companies' balance sheets. So can I say yes, I think the move has been significant. Asian Paints एक market leader છે decorative segment માં. Berger has shown a very very strong move. So મારા હિસાબે instead of playing on one stock, મારા હિસાબે I think you should play on a chunk of stocks and diversify your investments. Asian હોય, Berger હોય, or even for that matter AkzoNobel. I think growth can be quite stupendous over the next few quarters. So I think instead of playing on one particular paint stocks, diversify karelo. I think paint stocks investment for that same amount of money can probably go into 2 or 3 stocks and probably just then hold on for the next 1.5 year. મારા હિસાબે I think these stocks should do relatively better within this entire crude oil derivative play. જોવા મળ્યું છે તો કહી શકાય બેંક નિફ્ટી પર થોડું વોલેટિલિટી હજુ પણ આવી છે, પણ અમુક કાઉન્ટર્સ છે જ્યાં ફ્રેશ બાઇંગ આવી છે, જેમાં અદાણી પોર્ટ્સ તમે જોઈ શકો ઓલમોસ્ટ 1% તેજી નિષ્કામાં થયા આવતી જોવા મળે છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝમાં HPCL લીડ કરતું ત્યાં તમે જુઓ ઓલમોસ્ટ 0.5% આસપાસની રિકવરી છે. ટાટા મોટર્સ, DVR, ભારત ફોર્જ, HDFC, BHEL જેવા કાઉન્ટર સારા એવા અત્યારે ગેઇન્સ પર છે, એટલે નીચેથી સારા એવા રિકવર થતા જોવા મળ્યા છે. આપણી સાથે ચર્ચામાં મયુરેશ જોશી અને વિશ્વેશ ચૌહાણ જોડાઈ ગયા છે. ટાટા મોટર્સ અને ટાટા મોટર્સ DVR આપણે ફાઇનલી જોઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે પોઝિટિવ થવાની કોશિશ તો કરી રહ્યા છે. મયુરેશ, આંકડા જે રીતે વિચારના આવતા જોવા મળ્યા, શું હવે એમ કહી શકાય વર્સ્ટ ઇઝ ઓવર અને હવે ખરીદારીનો મોકો છે અહીંયા? મારા હિસાબે I think જે રીતે Q4 ના નંબર્સ આવેલા એના પછી જે Q1 ના નંબર્સ આવેલા I think it was very very difficult as I've always maintained before Q1 results કે જે EBITDA margin JLR ને પોસ્ટ કરેલું I think it's very difficult to continue maintaining those margins. Having said that, મારા હિસાબે I think જે રીતે Chinese JV I think improve કરી રહી છે I think with the kind of numbers that you are probably seeing catching traction because of the new variants that can get launched US markets માં, European markets માં. મારા હિસાબે I think there can be significant traction that can happen in terms of volume growth. So I think જે JLR નો ધંધો છે I think that is the business that is probably driving EBITDA and EPS for the companies. જે ડોમેસ્ટિક બિઝનેસ છે તેમાં I think MSCV માં I think last quarter પછી I think જે BS4 ની પ્રી બાઇંગ થયેલી ત્યાં થોડી sluggishness જોવા મળેલી generally for the industry. અને જે PV segment છે I think though we've seen couple of interesting launches happening, કેટલું sustainable રહેશે volume growth with new launches expected over the next few quarters એ interesting રહેશે. So valuation wise I think it is one of the most favored stocks in terms of price at this point of time. But મારા હિસાબે I think Maruti is still somewhere that I remain extremely optimistic about at least for the next 9 to 12 months. But yes, the genuine long-term investor હોય એના માટે there is an argument for Tata Motors to be bought on declines if it happens over the next few weeks. આ સિવાય અહીંયા અત્યારે આપણે જોઈએ કોફિડ એન્ટરપ્રાઇઝ તરફથી સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે કે તેમની સબસિડરી ગ્લોબલ એજ સોફ્ટવેરને 100 કરોડ રૂપિયામાં વેચશે અને સાથે જ જીટીએલ ઇન્ફ્રા તરફથી આપણને સમાચાર એ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે કે સેબીએ ચેન્નઈમાં નેટવર્ક મર્જર માટે મંજૂરી આપી છે. બંને સ્ટોકમાં રિએક્શન આપણે જોઈએ તો અત્યારે કોફિડ એન્ટરપ્રાઇઝની અંદર એમાં સારી મુવમેન્ટ જોવા મળી રહી છે. જીટીએલનું કાઉન્ટર જોઈએ તો ત્યાંથી પણ મુવમેન્ટ સારી દેખાઈ રહી છે. મયુરેશ, આ બંનેમાંથી કોઈ સ્ટોક ઉપર આપનો વ્યૂ બની રહ્યો છે કંઈક? ન્યૂઝ કેટલા સપોર્ટિવ રહેશે? નહીં વિક્રમ, અનફોર્ચ્યુનેટલી કવરેજમાં નથી, સોરી. ઓકે, વિશ્વેશ, કોઈ ટેકનિકલ વ્યૂ? હું પણ ટેક નથી કરતો રેગ્યુલરમાં.
તો આ બંને સ્ટોક અત્યારે આપણે જોઈએ તો મુવમેન્ટમાં દેખાઈ રહ્યા છે. સાથે જ એક બીજું કાઉન્ટર પણ જોઈએ એમ&એમ ફાઇનાન્શિયલ કે જ્યાં અત્યારે 3 વર્ષના એનસીડી ઉપર તેમણે 7.5% દરે 350 કરોડ રૂપિયા ઉભા કરવા માટેનો અત્યારે સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. યુઝેસ ક્યાં થશે એના ઉપરનો અત્યારે કોઈ હજુ ક્લેરિફિકેશન આવતું નથી દેખાઈ રહ્યું. પણ મયુરેશ, જો આપના રડાર ઉપર હોય એમ&એમ ફાઇનાન્શિયલ તો આની ઇમ્પેક્ટ કેવી રીતે જોવી જોઈએ? કંપની કયા યુઝર્સ માટે આ રકમ ઉભી કરતી હોય એવું જોઈ શકાય? નોટ એક્ઝેક્ટલી શ્યોર. આઈ થિંક શાના માટે રેસ કરશે, પણ યસ આઈ થિંક એનસીડી જેવી રીતે તમે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ માટે પણ જોશો, આઈ થિંક દેટ્સ બીકમ અ વેરી અટ્રેક્ટિવ વે ઓફ પ્રોબ્લી રેઝિંગ મની. અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક તમે બિઝનેસ મોડલ પણ જોશો તો આઈ થિંક ધ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોબ્લી ફ્રોમ ધ 120 day રિપોર્ટિંગ હેઝ પ્રોબ્લી ગોટ shifted to 90 day, અને એના કારણે આઈ થિંક ધ સ્પાઇક દેટ યુ સો ઇન રિપોર્ટેડ GNPAs and NPAs were quite significant. હવે આઈ થિંક જે સ્ટ્રેસ છે બેલેન્સ શીટ ઉપર સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક રૂરલ સાઇડ એ માઇટ કન્ટિન્યુ ફોર એટલીસ્ટ 1 more quarter, પણ એના પછી આઈ થિંક બીકોઝ ઓફ ગુડ મોન્સૂન્સ, again because of pay commission recommendations, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક there will be stability happening on that front. અને મેનેજમેન્ટ હેઝ ઓલરેડી ઇન્ડિકેટેડ ઇન ધ ક્વાર્ટર ગોન બાય કે આઈ થિંક જેવી રીતે ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ જોવા મળશે probably from both these segments of the business, specifically when it comes to rural financing and other ancillary related financing activities, I think એમાં આઈ થિંક એક significant growth જોવા મળશે. So yes, I think if they'll be able to successfully or will have raised that money successfully at that interest rate, મારે હિસાબે I think even the cost of borrowing probably comes down, and with that added capital જે leverage મળી શકે in terms of either advancement and shoring up capital adequacy can be strong. So મારે હિસાબે I think the momentum in the stock will be dependent on numbers as well, and numbers પણ I think should slowly and gradually improve for M&M Financial over the next few quarters. મયુરેશ, આપ બોલિશ છો IGL પર? આઈ થિંક હું બુલિશ ઘણા વખતથી છું, અને મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે વોલ્યુમ ગ્રોથ જોવા મળશે સ્પેસિફિકલી ફોર સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ, આઈ થિંક દેટ વોલ્યુમ ગ્રોથ કેન બી વેરી વેરી સિગ્નિફિકન્ટ ઇન ધ કમિંગ ફ્યુ યર્સ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જેવી રીતે આઈ થિંક એપીએમ પ્રાઇસિંગ ના આઈ થિંક એક એડવાન્ટેજ મળે છે બીકોઝ ઓફ લોઅર ગેસ પ્રાઇસીસ. આઈ થિંક દેટ ઓલ્સો ક્રિએટેડ વેરી રિફ્લેક્ટેડ ઓન ધેર ગ્રોસ માર્જિન્સ. અને અમારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે રિપોર્ટેડ માર્જિન્સ હતા બિટવીન 10 and 11 per SCM, આઈ થિંક દેટ કેન વેરી વેલ કન્ટિન્યુ. આઈ થિંક જે નવા સેગમેન્ટ્સ મળ્યા છે, નવા સિટીઝ રેવરી, ગુડગાંવ, આઈ થિંક દેટ પ્રોબ્લી શુડ એડ ધેમ in further intensifying their volume growth. And again, the kind of capex that they probably announced, I think the capex is quite reasonable compared to the cash flows that they probably throw out. જે બે સબસિડરીઝ છે કંપનીના, મહારાષ્ટ્ર નેચરલ ગેસ અને યુપી સેન્ટ્રલ ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપની, એમાં પણ આઈ થિંક there is significant scope in terms of value accretion happening on the SOTP basis. So મારા હિસાબે I think the kind of movement that the stock has given, I think has been significant, but the long-term investors પાછા stock હોય they can definitely hold on. I think the prospects for city gas distribution players are pretty large over the next 3 to 5 years. મયુરેશ, આપ તરફથી? જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારે પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ આર ક્લાયન્ટ્સ અમારી પીએમએસ માટે. આ બંનેનો આભાર સમય ફાળવી અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ. તો આજે અનંત ચતુર્દશી, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સમગ્ર ભારત દેશમાં ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન થતું હશે, ગણપતિ બાપાની મૂર્તિનું વિસર્જન થતું હશે, પણ દુઃખોનું પણ વિસર્જન થઈ જાય અને માર્કેટ જે ડાઉન ટ્રેન્ડમાં છે એમાંથી બહાર આવી જાય. ફાઇનલી જે લેવલ્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે 9,952ના, ત્યાંથી 10,000ની રેલી ફરી પાછી શરૂ થતી જોવા મળી. એવી જ અપેક્ષા સાથે ક્લોઝિંગ બેલમાં મને અને વિક્રમ મને આપશો રજા. આગળ લઈને આવીશું આજની ભાવ પર. જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.